ஏய் எங்கடா போயிட்டு வர? Where are you coming from? Where are you arriving from? திடீர்னு பசி எடுத்தது, பக்கத்து ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டு வரேன். I felt hungry suddenly, so I ate in the hotel nearby. I suddenly got hungry, so I ate at the next hotel. ஏன் ஹோட்டல்ல வேலை செஞ்சுக்கிட்டு பக்கத்து ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா பாக்குறவங்க ஹோட்டல் பத்தி என்ன நினைப்பான்? You work in this hotel, and if you go eat at the next hotel, what will people think about my hotel? You are an employee here, but if you eat at the hotel next door, what will others think of my hotel? இந்த ஹோட்டல்ல மனுஷன் சாப்பிடுவானா? Do any human eat in this hotel? Is this hotel suitable for anyone to eat? ஏப்பா கட்டி சட்னி இல்ல? Hey man, is thick chutney there? Hey bro, do you have thick chutney? இருக்கே. It's there. Yes, it is available. என்ன சட்னியை கையில எடுத்து வரீங்க? What is this? You are bringing the chutney in your hand? Why are you bringing the chutney in your hand? பின்ன காண்டாசா கார்ல கொண்டு வந்து போடுவாங்க. What else? Should I bring it in a Contessa car and serve it? What else do you expect? Should I serve it from a car? வடை இருக்காப்பா? Is vadai there? Do you have vadai? வீட்ல சொல்லிட்டு வந்துட்டியா? அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல. Did you inform to your home and came? We don't have. Did you tell anyone at home before coming? We don't have it. என்ன கேட்டீங்க? What did you ask? What were you asking? வடை கேட்டேன். இதோ ஒரு நிமிஷம். I asked for a vadai. Here, 1 minute. I told for a vadai. 1 moment. ஏப்பா நம்ம கடையில வடையே போடலையே, எங்க இருந்து எடுத்து வந்த? We didn't even make any vadai in our shop. Where did you get this from? We didn't make any vadai, so where did this come from? நேத்து எலிப்புரிக்குள்ள ஒரு வடைய வச்சேன். அதான் இது. Yesterday, I kept a vadai inside the rat trap. This is that one. I kept a vadai inside the rat trap yesterday. This is the same one. அப்ப எலிக்கு? Then what about the rat? What happened to the rat then? அது மோந்து பத்தோனே செத்து போச்சு. It smelled it and died. It just sniffed it and died. முதலாளி, இந்த கடையோட வளர்ச்சி பணிகளுக்காக நான் இப்படி எல்லாம் கஷ்டப்படுறேன் பாத்தீங்களா? Boss, for the development and progress of this shop. I am struggling so much, you see. Boss, for this shop to grow. I am working so hard, you know. மாசம் ஒரு 100 ரூபாய் சம்பளம் ஏத்தி கொடுத்தீங்க. If you could just increase my monthly salary by 100 rupees. If you can add 100 rupees to my monthly salary. அந்த டேபிள் போய் கவனி. போ. Hey, go attend to that table. Go. Hey, go and serve that table. Go. சம்பளமா சம்பளம். Salary, he wants a salary. Salary, he is asking for salary.